Hello students and friends, I am Yoram Singh present again with new video which is related to changes in art and architecture. So today in this video we are going to discuss about art. Art and architecture reflects the thoughts and customs of society which produces them. So art and architecture जो है एक सोसाइटी दियाँ थॉट्स और उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ British colonial rule brought about many changes in Indian society ਜੋ colonial ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਏ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ This gave rise to new trends in Indian art and architecture of the time. First of all, let us discuss about art. In art, first art that is painting. European influence. Now, what was the effect of European influence on the art in India? European influence, several European painters visited to India in 18th and 19th century. They painted mainly landscapes, buildings, people and techniques or historical techniques, right? They applied Western techniques and styles. They used watercolors and oil paints. And as was the trend among European artists of the time, they used shading and perspective to give depth and a three-dimensional effect to their almost like photographs. The paintings depicted exactly what the painters saw around them. जो कुछ उन्होंने अपने आले दुआले देखा उन्होंने सारे उन्होंने पेंट किया. The beautiful natural landscapes of India, the grand structure built by the British, the old Indian temples and palaces falling into ruin, the scenes from everyday life of the British officials and their Indian subjects. So सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ that also was painted by the painters of Europe. The paintings were displayed at art exhibitions in England. Often the drawings were engraved means cut onto wood or metal blocks. The blocks were then inked and prints of drawing were produced. Means ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਕੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ The paints were colored by hand and sold to art lovers. Some painters were commissioned. ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ by important company officials and rich Indians to paint their portraits and their heroic deeds. तो ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ Even rulers who had lost their power had themselves painted in all their finery as this gave them a chance to relive their past glory. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ ਰੂਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਪਾਸਟ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੀ ਦਮ ਪਾਸਟ ਬਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ among the European painters who came to India were Tilly Kettle,
William Hodge, John Joffany, and Thomas Daniel, and nephew William Daniel. They came between 1770 and 1820. In the 18th century, when the Mughal Empire began to decline, many of the Mughal court artists migrated from Delhi to provincial headquarters such as Lucknow, Jaipur, Hyderabad, Murshidabad, Patna, and Thanjavur. There they were patronized by the local rulers and wealthy people. Many Indian patrons, such as the rulers of Murshidabad, encouraged painters to use Western styles and techniques to make miniature and murals look realistic. So ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਛਾਪਿਆ and some Indian patrons like Tipu Sultan of Mysore, however, promoted the preserved the Indian traditions of paintings. So with this our today's topic completes here. I see you in next video. Thank you. Have a nice day.